Λοιπόν, αντέχουμε παρά τον καύσωνα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι μένουν τόσοι άνθρωποι ακόμα από το πρωί εδώ είναι πολύ σημαντικό και δείχνει ότι είναι και πολύ ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις και η ενημέρωση, η ανταλλαγή εμπειριών. Σε όλη τη συζήτηση φαντάζομαι πολλοί θα αναρωτήθηκαν, εντάξει όλα αυτά, αλλά πώς τα ξεκινάμε, πώς προχωράμε, πού βρίσκει κανείς χρήματα. Γι' αυτό έχουμε αφήσει ως πρώτα τελευταία ενότητα το θέμα των συνεταιρισμών, των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα των οικονομικών δραστηριοτήτων, τα εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης και σχήματα χρηματοπιστωτικά, τα οποία λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Γιατί, όπως είδαμε και με νούμερα, υπάρχουν πραγματικά και αντιπροσωπεύουν μια αρκετά ευάριθμη ομάδα πιστωτικών συστημάτων. Έτσι, λοιπόν, έχουμε καλέσει τον Ούγκο Μπιτζέρη, είναι πρόεδρος της Συνεταιριστικής Ηθικής Λαϊκής Τράπεζας Ιταλίας. Έχουν γίνει και παλιότερα κάποιες εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Και βέβαια και την Αμαντίνε Αλιμπιτζάτη, συγγνώμη τα δυσκολίες ονομάτων, που είναι από το γαλλικό δίκτυο στήριξης της εναλλακτικής οικονομίας, LANEF, που σημαίνει, νομίζω, δίκτυο, έτσι. LANEF Network. Ωραία. Ούγκο Μπιτζέρη, παρακαλώ τον λόγο. Okay, thank you everybody. Thank you for inviting me here. I'm the chairman of Banca Etica. I will spend a few minutes to explain you what is Banca Etica and where it comes from. And then I will focus on the topic we have. Of course, also the history of Banca Etica is focused on the topic, so that's why I will explain it. But I will have some more suggestion for you. And well, Banca Etica is born in Italy. The process started in '94. Before that time, we had in Italy some cooperative doing financial work for organic agriculture, fair trade, or other stuff like that, but very, very little. And at that moment there were new rules, so we were a little bit forced by the fact that there were new financial rules established by the Italian government to see if we can join this experience and doing something different. And so it came out that the idea to make a cooperative, and we call it Cooperativa verso la Banca Etica, Cooperativa toward the Banca Etica, and there were 20 big associations, the Italian Organic Association, some NGOs, some of those cooperative banks, and some recreational associations which are very strong in Italy, like the ACLI and ARCI. One was from the former Communist Party, the other one from the church, that they joined together in this project. And we start to ask people to become shareholders of a cooperative that eventually, if we manage, will turn into a bank. So it was something very unusual. We take 3 years, 4 years, to collect the money. Was in lire, but was about 7 million euro to be collected. And we collect this money, and this is already a very impressive thing, that in Italy, you ask people to give you some money to become a shareholder of something which has no value, because you have the promise that when we reach the good amount of money, we will turn our bylaw to the one of a bank. And this has happened, even because we have in Italy a very strong movement of people, and so just a little part of these people put 100 euro, 150 euro, 200 euro in the bank, in the cooperative. And then we turn it in a bank. So it was the first time, maybe in the history of the banks, that the bank born because of the savers and not because of the credit, the people who need credit. Normally, bank born because there is a credit need. We identified as Banca Etica credit need in the so-called
third sector, so the non-profit sector. And this is not, it was new, but not so new. Normally a bank is born because fishery sector needs a bank, a little fishery sector, or little agriculture producer, or craftsmen, or so on. But this time, the driving force was not the need of credit of the third sector, but the savers, because those people who become shareholders of the cooperative, they want a bank who tell them where their money are, how they are used. And this was much impressive of what we think. We thought that we make a bank with the joining together all the association, all the cooperatives. It happens, but it was much stronger the fact that people put little amount of money as equity, as shareholders of the bank. So we managed to have this money. We turned the bylaw to a bank, and in '99 we opened the bank. And we decided to be more in the direction of what was happening in this 4 year. We decided that we have to give a real good answer to the shareholders and to the potential client. And so we were the first bank in the world to put all the loans in website. So even now, if you have time to go to the website of Banca Etica, you can have the Excel, all the data sheet of the loans with the people we finance or organization we finance, the amount of the loan, if it is short term, long term, and what is about the loan. This is, of course, is very useful nowadays also for our competitor, because they don't have to do so much spying activities. They just go on the web and they download our portfolio, and they go ask organization, oh, you are financed by Banca Etica, I can do it better, I will do it at lower interest rate. So, of course, it's not everything so beautiful to have it on the website, but it's very powerful. The people still continue to bring money to us. So we grow a lot in these years. It doesn't mean we are a big bank. We are a little bank. We are a medium cooperative bank. In Italy, we have a lot of cooperative bank. We are a medium cooperative bank. It means we have nowadays about 800 million of savings, 200 million of indirect savings, because we have a found company, which is called Etica SGR, who invest in companies, in responsible companies. And so we reach around 1 billion savings, and we have 600 billion of loans. So 800 million of savings, 600 million of loans, which sounds big, but it's really nothing. We are 0.05% of Italian market. So we are 1/200 of the Italian market. It's almost nothing, okay? But this is how finance rules. We didn't realize very often that numbers in finance are so big. So nowadays we finance 80% of what we finance is non-profit. It means cooperatives, about 40%, and the other 40% is NGO or association. We have a very low credit loss, which was not expected, but it's due to the fact that the people who are involved in an entrepreneur project which has a environmental or social mission very strong, well, they maybe have some fragilities, a lot of fragility, I should say. Sometimes they don't even do a good balance sheet. But they can be fragile on the point of view of economic figures, but they're very resilient from the point of view of default. They don't go default. It's very rare. If you well choose people or organization that are very well involved in their project, the project is very difficult to go default. It's a new thing. It's something that which is not written in the book. Of course, behind this, there is also a strong selection of the project. You don't finance everybody. You say a lot of no, but it's
I would say it's an activity that now that banks don't do anymore, but the idea of the bank, one of the reason we need banks is that they should know how to evaluate the risk. Today, banks don't do almost any more this kind of work. They just look for the guarantees of the risk. But if you evaluate the risk, then of course you can ask guarantees, but you will never ask this guarantee back. And this is how the bank should work. So Banca Etica nowadays has 16 branches all around Italy, from south to northern Italy. We work a lot, and our best projects are in the south of Italy, which is, as you know, a very difficult region because of criminality, because of lower poverty, more poverty than in the north of Italy, and because of social situation. But we managed to work well there, and this is because we use a lot social networking, real one, not the 2.0. So we need to know people there. We keep in contact, and even our shareholders, which are they act as volunteers, and they help to develop this social networking. So when somebody asks for a loan, we don't just look at the papers, but there are some of the shareholders, it's a part, of course, of the shareholders, which make education and becomes social evaluator, who goes to meet these people and to see if they are in the network of the people who really do good work in the community. And this helped a lot to choose, even in whereas Ndrangheta or Mafia or Camorra is very powerful. And this idea that we have the bank structure, and beside the bank, cooperative structure who interact not just at the bottom with the choosing of the administrative board, but even in the weekly work with the clients and with the people who have credit. This is very, very powerful. So this is Banca Etica. We have good numbers even in these years. Of course, because we are not so big, it's easier to make two figures growth, but it's not so normal even from the other little bank in Italy. In 2011, we grew 24% in credit, in giving credit, 24% more. But our credit loss, it is below 1%. In Italy is 5.8%, the credit loss. So we are doing very efficiently. We increased 12% in savings collection, and we don't do any kind of advertising, just because people talk each other and they see on the web what we are doing, and they believe us and they look for us. So we have the 16 branches, but 80% of our savers are not close to those branches, are somewhere else. They really choose to bring their money to us. And we increase also in equity. Equity is important because all banks are measured by equity. You can do loans if you have equity. There is 1 to 12 relationship. €1 equity, €12 you can give loans, and we do it slowly, not so slowly, but not so fast how it will be needed, because we need people to become shareholders or to increase their participation, which is of course a limit of a cooperative, but is of course also like an insurance. Nobody will be the owner of the bank because he had buy the brand, and so we are always looking for equity because we increase too much in giving loans. So I think we are really a good experience on that. But this session is
founding institution for social cooperatives, enterprise, and sustainable economic activities. And I will just say another 10 minutes, if I have, about that. And first of all, we have to be clear that rules are against social investments. They're not. All kind of social investments are not, let's say, are not promoted by rules. I give you just a few examples. All real economy investments, not just the social or non-profit investment, all real economy investments absorb more capital than, for instance, an hedge fund. It means if I'm a bank and I have some money and I put it on entrepreneurship work, I need to have 8% of the money I put there in equity. If all this money I put in a governmental bond or in a fund, financial fund, I need very low, much lower equity to do it, or even no equity beside. So it means that it's easier, and I can maybe earn more if I invest in financial market instead of investing in real economy. And in the real economy, the cooperative sector is considered the more risky. So I, as chairman of Banca Etica, I have to calculate 8% of equity every 100 of loans I do. If I put this money in governmental bond or bank's bond, I need less capital. Second, the rules are the same for all banks. It means that if I am a bank, a big business bank, who just generate credit and then sell it back. So I give loans for what I done in the beginning of this century, no? The subprime crisis is born like that. You give credit, then you take this credit you give, you make bonds, you cut it in little pieces, you sell everybody. This kind of bank has the same rules of a bank, a local bank, who just give you the money for the house and wait 20 years that you give the money back. If rules are the same, there is no competition. The big banks will win. They don't keep the risk on their own. They sell back the risk. And so the little bank is more risky. So this is another rules that gives that more for the market investments in real economy, in long-term project is not there is no competition with other kind of sophisticated financial business. And then the third things, we leave finance that rules all, on their own about measuring his efficiency. And here we are, I think environmentalists are very interested here. You measure sustainability on long term. Every action that concerns sustainability is measured in years, in tenth of years, maybe in century. And finance is ruled by trimestral results. You got bonuses, you got your shares that go up and down every minute, and at least every 3 months you make cooperatives economy. In this sense, don't ask and don't obtain any particular rules for financial cooperatives rules. If a cooperative wants to access to the market, has the same way of the company. There is not special rules. We remain at the rules that were a century ago. You have just shareholders. There is no market for the shares of a cooperative. Maybe it's good from one side, but from other sides, it is very difficult for our savers
to decide to put money in a cooperative, because it's not so easy then to have it back. Or, well, of course, in a cooperative bank, yes, because you put in a bank, not in a cooperative. But in the economy of cooperatives don't has a original access to the funding. And this, I think, depends more on the cooperative than on the legislator. So how we get out of this situation, I think, and I go try to be fast now, we have two things. One is political work, and the other one is grassroots action on everyday economy and financial choices that everybody of us do. Political issues, I don't stress so much, but we have to make difference between banks. Business bank generate to sell and local bank generate to hold. We have to have difference rule. Financial market are market without society. We should say that. More maybe, society is a toxic asset. Society is a toxic asset. I'm sorry, I will say something that I don't know if you like or you don't like here in Greece, but it's really absurd that a big company, for instance, Apple, is quoted more than Greece. It's nonsense, the history, the land, everything. Why it happens? It happens because Greece, people from Greece are toxic asset. Apple you can buy and sell tomorrow. Greece you cannot do it. So we need to bring this society back in the market. And to do this, well, we can do a philosophical discussion, but there is a driven misunderstanding, driven by the mainstream financial market, is that society is not important for the market. And this is not the idea of Adam Smith. Adam Smith, when he said invisible hand, he was thinking about the society who see the market in front of their windows in the marketplace, and this is the invisible hand. So now we have a computer market, and the invisible hand is no more there. If we want to bring it back, we have, for instance, stop dark pool, stop the shadow banking system, which is half of the banking system. We have to stop derivative without having the object of the you want to insure. All these things are need to be stopped immediately, because otherwise we are just making philosophy. And then last political things. Financial markets are at least 15 times bigger than world GDP. Some authors say 60 times bigger, and it's incredible for people, normal people. How they cannot know if it is 15 times or 16 times bigger than world GDP? How many money is there? How much money is there? And how is complicated? And how is dark? And how is bad? If you cannot even know the number, the figures, if it is 15 times the GDP or 60 times the GDP. So we have to lower this level and immediately to tax there. We are taxing everything and we are paying everything on the world GDP. But most of the money is in the financial market. So not only tax, financial transaction tax, but maybe something further. We have to think about it. And grassroots action for ethical finance. I think it's important that to use the people. We need people. We need people if you want a different kind of financial system. We need their passion, their idea, their networking capability, their savings, also their savings. So we need a 2.0 finance where people could use user-generated savings, loans, equity. To do this, first of all, we need some good questions about our money. What are my morning financing when I sleep in the night, when I'm sleeping, my money in the bank?
how they are used for. We don't know. We need this kind of question. Why we all, I think all in this room, we think that investing in a fund proposed by a bank is less risky than investing in a cooperative or a company who run the kindergarten where my son is. My son is there every day, but if they ask me 3,000 euro of equity, I will say, oh, that's risky. And I will bring them my son every day for 2 or 3 years. But we all think that it's risky to give them money, because they forced us to things like that. Or even you can put in renewable energy company. Oh, well, it's risky. Well, Lehman Brothers was not risky. JP Morgan is not risky. And if a bank offers us 4 or 5% interest in a saving account, at what rate they will loan money to the bakery where I go every day? Or if they do that, probably they invest somewhere else. So this kind of money of question we need, and in the world is going on. In Italy, we have a campaign. It's called "Not with My Money." We say that the crisis has been paid also by our money. In Italy, and it's not so bad. In UK or in the US, it's much worse. 50% of the saving account is not given in loans in the real economy. 50% of the money that are in savings account are in the big financial market. So not with my money. In Spain, the indignados also ask for different rules in finance. The Occupy Wall Street make a declaration about ideal banks, where a lot of the things I have said are there. And in UK, there is a movement called Move Your Money. You can choose other banks. Choose a local bank better than a big one, but do something with your money. Put them in a cooperative. Put them somewhere else. And so there are alternatives, and if they are not, we can build it. And some tools for build or for choosing are transparency. Transparency is a powerful tool. If you don't know where money goes, you cannot choose. If you don't know exactly where money goes, but you know that they are invested locally, well, this is still something. Responsibility and sustainability in loans, evaluation of that, participation, clients, savers, shareholders, it's an incredible power. We all think that we have very few amount of money or savings, but banks work like that. They take money for every single cent from the people, and they make very big amount of money, and with that they drive the world. So it's a powerful thing to people participating together. We need modern mutualism, means not just between, we have to rediscover mutualism. It's an old word, but it's a nice word. And maybe we don't have to think mutualism only between the shareholders, but mutualism is between people which are far away from us, or that workers all around the world, or with future generation, when we take care about environmental or about the debt of a country. And relationships. We need relationships. So transparency, responsibility and sustainability, participation, modern mutualism, and relationships. Relationships means don't have fear of the people around you. We need to work together. We need to network together. And this is a very powerful thing to make a new kind of finance and economy. So I think even in this difficult moment, form of mutualism or of people participating to different kind of finance is something that could happen, and in some countries is already happening. Okay, thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ούγκο έβαλε και μερικά θεωρητικά ερωτήματα που ασχολούν όλους μας, βέβαια, σε μια εποχή κρίση ιδιαίτερα.
Η Αμαντίν Αλμπιζάτη θα μας μιλήσει για το δίκτυο ΛΑΝΕΦ, που είναι ένα γαλλικό κοινωνικό δίκτυο χρηματοδότησης αλληλέγγυας οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και από το Παρίσι. Je remercie l'interprète de me permettre d'intervenir en français. Donc, Amandine Albizati, je suis responsable des relations institutionnelles à la NEF. La NEF, c'est une coopérative de finances éthiques française qui est née dans les années 70, d'abord sous forme associative. Donc, c'est un petit peu comme Banca Etica, une banque qui est venue d'individus d'abord, donc du désir de personnes de savoir que leur argent allait créer des choses, donc créer des activités qui apportaient quelque chose à la collectivité. Donc, fin des années 70, donc, a été créée l'association LANEF, donc pour collecter de l'épargne, pour financer. Alors, en tout premier, c'était plutôt les filières biologiques, et en fonction des gens qui étaient là dans l'association, donc les pédagogies alternatives. Et l'ANEF a grandi, et avec un changement de loi de finances, elle a dû se transformer en société financière avec un agrément de la Banque de France pour pouvoir continuer ses activités d'épargne et de crédit. Et donc en 88, elle s'est transformée en société financière, ce qui est à peu près une banque, mais qui ne peut pas gérer les comptes courants. Donc nous ne gérons que de l'épargne qui est bloquée à plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, la NEF, c'est 32 000 sociétaires, donc, qui réunissent 26 millions d'euros de capital. Et donc la NEF propose des comptes épargne qui sont basés sur également la transparence, donc, puisqu'on publie chaque année la liste de tous les financements qu'on fait avec la description des fonds, de la durée, les coordonnées des gens, etc. Parce qu'on considère que l'éthique, elle vient, c'est une affaire de personne. Donc l'éthique, ce n'est pas une organisation qui la détient. Donc ce n'est pas en décrivant dans nos statuts qu'on va financer qu'on est une banque éthique. C'est parce qu'on donne à chacun la possibilité d'être responsable lui-même de la destination de son argent. Donc c'est pour ça que la transparence est également donc, notre fondement. Ensuite, donc, la vie coopérative, puisque nos sociétaires, ils sont à la fois épargnants, mais ils agissent aussi dans la coopérative. Donc on a des groupes locaux où les gens sont notre première relation avec les projets, avec les territoires, c'est les sociétaires bénévoles qui rencontrent les projets et qui ont une meilleure connaissance qu'on pourrait avoir du territoire très local, et qui donc jouent un rôle bénévole dans la conduite des prêts. Voilà, donc aujourd'hui on finance à 70% des projets qui sont dans l'environnement, une grande partie sociale également, et une petite partie culturelle qui est importante pour nous parce qu'on pense que le changement, il n'est pas uniquement, il n'est pas technologique, mais c'est d'abord un changement en nous-mêmes. Et donc c'est parce qu'on va changer nos modes d'habiter, de consommer, de bouger, qu'on va pouvoir induire un changement de société. Donc chaque année, donc, on finance à peu près 250 entreprises. Donc, l'an dernier, donc, ça correspondait à 20 millions d'euros débloqués de prêts. On a un portefeuille aujourd'hui d'à peu près 90 millions d'euros. Et on a également un partenariat, donc, puisqu'on ne peut pas gérer les comptes courants, avec une banque française qui est le Crédit Coopératif, qui gère des comptes nefs sur lesquels on a un droit de tirage, donc on peut utiliser l'argent qui est sur les comptes, sachant qu'on n'a pas la relation directe sur ces comptes courants. C'est ce qui nous freine un petit peu dans notre croissance aujourd'hui. Donc chaque année, nos ressources, elles augmentent d'à peu près 20%. On a
on a à peu près 300 millions d'euros de total de collecte. Mais le fait de ne pas avoir un agrément de plein exercice fait qu'on n'a pas la réelle maîtrise de notre relation avec nos clients, et du coup, on attend aujourd'hui d'avoir cet agrément donc, dans nos discussions avec la Banque de France pour pouvoir lancer une réelle campagne citoyenne, sachant qu'on est bien conscient qu'il y a une réelle attente aujourd'hui des citoyens d'avoir en France une banque éthique qui puisse dire ce qu'elle fait de l'argent des citoyens. En dehors de notre activité donc, de coopérative bancaire, on a créé des fonds citoyens d'investissement qui sont des fonds qui permettent à n'importe qui de prendre des parts d'un minimum de 100 € et de pouvoir intervenir sur des projets en capital près de chez soi. On a commencé sur le foncier agricole. Ça fait 10 ans qu'on a réfléchi très longtemps à la question avant de savoir comment monter ça. Et aujourd'hui, on est vraiment content du succès que ça a eu, puisque Terre de Liens aujourd'hui a collecté 28 millions d'euros auprès de citoyens pour racheter des terres, pour pouvoir les soustraire du marché spéculatif et pouvoir y installer des paysans donc, en agriculture citoyenne ou biologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on est très fier, parce qu'au départ, les contacts avec l'autorité des marchés financiers étaient assez difficiles, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à avoir ce genre de projet. Et pourtant, il y a besoin d'un visa en France pour pouvoir collecter de l'argent auprès des citoyens. Donc aujourd'hui, on a Terre de Liens pour le foncier agricole. On a créé un outil pour les énergies, toujours parce que, alors que dans d'autres pays, on peut créer des coopératives et lever du capital pour pouvoir financer des fermes éoliennes, par exemple, en France, on ne peut pas le faire, parce qu'il faut à chaque fois un visa qui coûte très cher et qui met très longtemps à être donné. Donc on a créé Énergie partagée, qui est un fonds citoyen, donc, comme Terre de Liens, où on peut choisir, on peut donc prendre des parts et dire moi je veux que mes parts elles aillent financer le projet de centrale photovoltaïque sur la ferme de l'école de mes enfants. Et donc, c'est un fonds qui permet de mutualiser le risque entre différents projets, entre différentes sources d'énergie, puisque ça peut financer donc, de l'éolien, du photovoltaïque, de la biomasse, de l'hydraulique. Et ça permet, c'est vraiment un outil qui permet une collecte très locale et donc facilement à des groupes d'habitants de dire ben moi je mets dans cette caisse-là et ça va aller dans le projet qui est chez moi. Voilà, et donc on a créé un fonds pour l'habitat, donc pour financer l'habitat participatif écologique et sociale, puisque aujourd'hui émergent des choses qui, dans les années 60, avaient déjà commencé d'émerger en France, donc de l'habitat participatif, autogéré, où des gens se mettent ensemble et disent ben nous, on veut à la fois être chacun chez soi et en même temps pouvoir partager des choses, donc acheter du foncier en commun, du terrain, et pouvoir construire. Donc il y a beaucoup de nouveaux projets qui se créent en France de cet ordre-là, et donc on a créé un outil financier dédié qui permet à la fois de résoudre le problème du foncier, du prix du terrain, et puis qui permet de mettre un mécanisme qui permet de sortir de la spéculation et qui permet de dire mais moi je mets de l'argent dans ce fonds-là, en même temps ce sera ma façon d'habiter avec mon groupe d'habitants, donc ça, à la fois c'est un outil financier qui nous apporte de l'argent qu'on n'a pas, mais en même temps qui nous permet de garder notre projet. Donc c'est ça l'esprit des fonds citoyens qu'on a créés, et on travaille avec des sociétés financières comme la nôtre, mais en Belgique et en Allemagne, pour créer un fonds européen
d'investissement de citoyens qui permet de collecter des fonds et de pouvoir donc financer ce qu'on appelle des entreprises de la transition, donc de la transition écologique et sociale, et qui permet de répondre à des besoins spécifiques qu'on a identifiés, qui sont à la fois l'amorçage, donc la création d'activités, puisque c'est des périodes difficiles à financer, et en même temps c'est ça qui permet de créer de l'innovation. Il y a le changement d'échelle également, qui en France, on a peu de fonds qui permettent aux entreprises sociales de vraiment aussi de se donner des moyens de croissance et d'investissement en recherche et développement que d'autres entreprises dans le secteur privé peuvent se permettre. Et enfin, donc c'est aussi un besoin de ce qu'on appelle du capital patient, qui est de l'argent à long terme, avec un risque qui n'est pas forcément très élevé, mais avec une rémunération très modérée. Et ça, c'est de l'argent qu'on trouve peu, et pourtant on en a besoin dans l'habitat, dans l'agriculture. Donc de l'argent qui permet à des activités qui ne sont pas spéculatives, qui ne sont pas des coups de poker, de permettre de trouver les financements adaptés. Voilà, donc ce projet, il est soutenu par l'Europe aujourd'hui, et on aimerait l'ouvrir donc à tous les pays européens, donc pour pouvoir recevoir des dossiers sur tous les domaines de l'économie sociale. Ευχαριστούμε πολύ βέβαια και τον Ούγκο και την Αμαντίν για τα πολύ ενδιαφέροντα. Πράγματι υπάρχει ένας άλλος κόσμος και στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων που σκέφτεται διαφορετικά, που βάζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή στο κέντρο, και νομίζω αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε εποχές κρίσης. Ήθελα να πω ότι χρειάζεται περισσότερη πρωτοβουλία από την κοινωνία, γιατί πολλά από αυτά πράγματα δεν έχουν επηρεάσει το θεσμικό επίπεδο, και επειδή είμαι και σε Ευρωκοινοβούλιο, έτσι, με την ευκαιρία αυτή να πω ότι, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια όχι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά περισσότερο η Κομισιόν και οι αρχηγοί των κρατών έχουν αποφασίσει κάποια εργαλεία τα οποία αφοράν στη διάχυση του κινδύνου, το risk sharing facility, αλλά δεν αφορά αυτά που στάμε εδώ πέρα. Αφορούν επενδύσεις μεγάλων έργων, αυτοκινητοδρόμους, δίκτυα αγωγών κλπ. Αλλά δεν επενδύουν σε... Δηλαδή, μπορεί να, ας πούμε, τώρα για την Ελλάδα, το ταμείο αυτό, το Risk Sharing Facility, θα πάρει από το ΕΣΠΑ γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο για να το δώσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να χρηματοδοτήσει τους 5 αυτοκινητοδρόμους, κάποιους αγωγούς κτλ., οι οποίοι δεν είναι βιώσιμα. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι βιώσιμα έργα, και πολύ περισσότερο σήμερα, όταν έχει μειωθεί η αυτοκίνηση 30%. Δηλαδή, αποκλείεται 5 αυτοκινητόδρομοι σήμερα να είναι βιώσιμοι οικονομικά, πέρα από το δεν είναι βιώσιμοι οικολογικά. Αλλά για αυτό το πράγμα θα υπάρχει 1,5 δισεκατομμύριο για εγγύηση, διάχυση του κινδύνου, ενώ αντίστοιχα δεν πάει 1,5 δισεκατομμύριο για την διασφάλιση κοινωνικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών υποδομών. Θα μπορούσε πράγματι και το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να ενισχύσει ξανά την πραγματική οικονομία. Και έχουμε φτάσει σε μηδενική ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, παρόλο ότι για τη διάσωση των παραδοσιακών τραπεζικών ιδρυμάτων έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και εκεί είναι πράγματι που αυτά που είπε και ο Ούγκο στην αρχή, που έχουν σχέση με το γενικότερο τρόπο που λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι ότι δαπανούμε πάρα πολλά χρήματα για να διασώσουμε τα κεφάλαια και τα ομόλογα, αλλά δεν δίνουμε ούτε ελάχιστο ποσοστό για να διασώσουμε τις κοινωνικές υποδομές, που προφανώς θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο καινοτόμα πράγματα.